இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் செலிப்ரேஷன் இங்கே நடந்திருக்கு. அதாவது மெட்ராஸ் டயபெட்டிஸ் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனும் டீக்கன் யூனிவர்சிட்டி ஆஸ்திரேலியாவும் சேர்ந்து ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே அதனுடைய ரிசர்ச் கொலாபரேஷன் வந்து நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இதில் வந்து 2 முக்கியமான ஒரு இது நாங்கள் அமைச்சிருக்கோம். ஒன்று வந்து பிஹெச்டி ப்ரோக்ராம். இப்போ இந்தியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பிஹெச்டி கிடைக்கணும்னா ரொம்ப அப்ராட்லேருந்து கிடைக்கணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா ஃபீஸ் எல்லாம் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. எத்தனையோ லேக்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு யூனிவர்சிட்டி. இங்கே வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீ. ஸ்டூடெண்ட் வந்து பே பண்ண வேண்டியதே இல்லை. அவங்க ஒரு கிராண்ட் மூலமாக, ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து, ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும், அவங்க சொல்கிற மாதிரி அந்த டைமுக்கெல்லாம் அவங்க பண்ணணும். அதுதான் ஒரு கண்டிஷன். அண்ட் இங்கே இருக்கிற பிஹெச்டி சூப்பர்வைசர்ஸும் அங்கே இருக்கிற பிஹெச்டி சூப்பர்வைசர்ஸும் 2 பேரும் வந்து சேர்ந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை கைட் பண்ணி 7 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி பிஹெச்டி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் நிறைய பேர் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ரெண்டாவதாக ஒரு எஜுகேஷன் ஃபீல்டு எடுத்துட்டிங்கன்னா நர்சஸ் எஜுகேஷன், செவிலியருடைய எஜுகேஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு புது கோர்ஸ் டயபெட்டிஸ் நர்ஸ் எஜுகேட்டர் கோர்ஸ்ன்னு சொல்லி நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் வந்து இதை ஸ்டார்ட் பண்ணது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். ஏன்னா ஜென்ரல் நர்சிங்கோட இந்த நீரிழிவு நோய் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு நர்சிங்கில் வந்து ஒரு கோர்ஸ் மாதிரி ஆரம்பித்து அதில் கிட்டத்தட்ட 72 செவிலியர்கள் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல டிமாண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இங்கே வந்து நர்சிங் முடிச்சுட்டு இது ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் சர்டிஃபிகேட் மாதிரி ஆஸ்திரேலியால இருந்து கிடைக்கிறது. அதுக்கு கூட ஃபீஸ் கிடையாது, கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம். ஸோ இது வந்து யார் வேணால் இதை வந்து அட்டென்ட் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி இன்னும் புது கோர்சஸ், பிஹெச்டியும் சரி, ரிசர்ச்சும் சரி, புது இந்தியாவுக்கு வேண்டிய கோர்சஸ்க்கெல்லாம் இன்னைக்கு எங்களை டிஸ்கஷனில் நாங்கள் வந்து டிசைட் பண்ணுவோம். Very well, how much we appreciate the partnership, the research, the work we do with all of you. I'm the faculty director for our PhD students at Deakin, so I see many of the students come through and what they can achieve, and really Deakin get a lot out of this relationship as well. We really enjoy having the students. I myself am the supervisor of a student who's here today, Archie, and we've done some wonderful work. It's been just a joy, and I've really learnt more about what happens and how diabetes research happens here in India, and we've done some fantastic work looking at specific Indian characteristics. Excuse me, this isn't working for me today. So we can develop models for identification of people for genetic testing in the Indian population specifically. So it's been really wonderful doing that. I think the outcomes are becoming more and more, as Professor Austin has said, these really high-level publications of researchers in India, with India and for India. That's been our tagline so far. And having a partner such as MDRF is a great privilege and honor. Like I said before, I'm repeating myself, but that's what it stands for. And we've had a number of PhD students graduate out of that, whether it was Shruti Muralidharan who did her MDRF app, or Aarti who worked on the Modi project, or Hannah, who's standing right back here. All of those projects have been unique in its own nature. And so thank you so much. It's just been an honor. Thank you so much for all the support, Dr. Mohan, Dr. Anjana. I think these 10 years have been fruitful, productive, beneficial. The partnership has been a robust one. And I'm sure with the nurse diabetes course, where we have about 72 old nurses now who have done the program or continuing with the program, we're looking forward to another 10 years and more, and growing together stronger. Thank you so much. Which Deakin is very strong in is machine learning, analysis of big data. So there we definitely need help. As you know, MDRF has probably the world's largest database with close to 600,000 patients. It's probably more than all the patients in Australia. So we have more than 500,000 people with diabetes just in our centers. And so analyze, and this is not just in one visit, but for 30-year visit. Of course, the 600,000 is built over 30 years, but we do have follow-up, like hundreds of visits, follow-up visits. So the data is humongous. You can't even think about the amount of data that we have. Now to analyze all this, we certainly need help. And there, Deakin and Australia have strengths which we would like to build in, and this can actually probably improve the way we treat diabetes. For example,
Just to give you a very crude example. We know that some people, even after 20, 30 years, not even of very good control, nothing happens to them. There's no eye disease, kidney disease, nothing. And yet there are others who within 5 years develop all the complications of diabetes. So what's different? We know that control of diabetes is important, nobody is arguing against that. But then why is that some people are developing this and some are not? Now if you use the conventional route, we think of duration of diabetes, think of HbA1c. That's all we can think of. But through artificial intelligence, we might be able to find other factors which we have not even thought of. So that is a kind of new things which will come, not going with an a priori hypothesis, but picking up something absolutely new. That's the new frontiers. So those are the kind of things which we're going to work on, and there are many other things. We also want to look at patient-specific outcomes. So if we look at in the digital space, we have new apps that are coming meant for age-specific people with diabetes. So for younger people, you've heard of these sugar crash apps and things like that, right? So we've created our own in which we're able to educate about diabetes, food, sleep, water, whatever, through gaming. And that is one thing that we have. So this is for the patient, the younger patient with diabetes, and how to get under control. For older people or for people who are, healthcare providers, family members and people like that, we have the chatbot that it gives them information, what to do if sugar goes low, sugar goes high. Information seeking for the patient is also quite important. So in the next phase of this, we're going to develop these apps and kind of refine them so that the patient has knowledge and how to improve their outcomes. So that is another precision. Yeah, we also have, that's something we also have for doctors also, being able to specifically say for which patient, which drug, how to prevent which complication in which patient. So we're able to go very precise for the individual patient, and the doctor also has information on this, on how to. So these are some of the things. We're also looking at surveillance. So as disease progresses, we need to know whether it's coming up, going down, what is happening, disease. So our student Sairaj here is going to be part of a UK project where we keep looking at surveillance over the next 5 years or so to look at risk factors, and burden, things like that. That is also ongoing. So these are some areas of focus in the next few years.